a program for maths teachers. This evening, we want all the managements and the maths teachers to take part in this one. So it is using artificial intelligence to teach mathematics. Just now we concluded a series of science teaching with the gamification and technological tools. So this is a short introduction of the OMIAT, and then we also have morning programs where we teach we talk to the teachers about the latest technology and Tarbiyah, and we are also having English programs for ulemas and others, all the teachers. Okay, so this is a short introduction. You can stop this video. So today we have amongst us Mrs. Sheba Williams, who has a Master's of Social Work in Medical and Psychiatry, Medicine and Psychiatry. Sheba ma'am has worked for 22 years, and she has a very rich experience in the TTK. We know that there are two institutions which are really working very hard for drug addiction problems. One is the mental health program in the government facility, and TTK is the other one, the leading one, and it has been very effectively de-addicting many people and putting them back into the society and making them useful. We know that drug addiction and other addiction problems are making the normal people go mad and become a cancer to the society. So this is very, very important work which is ma'am is doing. So currently she is also mentoring students undergoing internship in the TTK hospital. And today she will be briefing us about the addictions and the problems and how to get treatment and how to get help, and not only drug but also the other types of addiction. Over to you, ma'am. You can start. Thank you so much. I welcome you and all the students and teachers who have participated. Welcome one and all. Thank you, ma'am. Over to you. Thank you, madam. May I know the students, comfortable in Tamil or English? You can go bilingual, ma'am. Okay, fine. So, good morning, one and all. I will try to share my screen. Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Is it visible, madam? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, good morning, ellarkum kaalai vanakkam. So, oh my God. The screen sharing is stopped. I will do it again. Yeah, do it again. Okay. Okay. The screen is visible? Yes, visible. Okay. You can proceed. Yeah. So, drug use among adolescents or drug abuse among adolescents. Drugs அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரொம்ப காமனா நம்ம ஊர்ல இருக்கிறது வந்து ஆல்கஹால் அண்ட் கஞ்சாக்கு வந்து கேனபிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆல்கஹால், கஞ்சா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் முதல்லலாம் நம்ம ஊர்ல இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்போ ரொம்பவும் அதிகமாக
நம்ம ஊர்ல இது வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. யூஸ் அப்படின்றது அபியூஸாவே மாறிடுச்சு. ஸோ we will look into the addiction is a brain disease. அதாவது இப்போ ஒரு பர்சனுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து போன்ஸ் எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒருத்தருக்கு கை கால்லாம் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அவருக்கு நரம்புகள்ல பிரச்சனை இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஈச் டிசீஸ் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் அ பர்டிகுலர் ஆர்கன் ஆர் அ பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி. அப்போ அடிக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் த பிரெயின். பிரெயின் அப்படின்றது இட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கன். It helps us to store information. It helps us to retain information. It helps us to do a lot of things. நம்மளோட entire பாடியோட ஃபங்க்ஷன்ஸே வந்து பிரெயினால தான் நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ணப்படுது. ஸோ பிரெயின் இஸ் a very very important organ. Like the CPU in the computer, the brain is the CPU for the human beings. இல்லையா? But addiction directly hits the brain. அடிக்ஷன் வந்து மூளையை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நோய். அக்கார்டிங் டு த நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ட்ரக் அபியூஸ், அதாவது நைடா, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அடிக்ஷன் இஸ் அ கிரானிக் ஆஃபன் ரிலாப்சிங் பிரெயின் டிசீஸ். ரிலாப்சிங் அப்படின்னா என்னன்னா திரும்ப திரும்ப, அதாவது ஒருத்தர் சொல்றாரு நான் இனி குடிக்க மாட்டேன், ஆனா திரும்ப திரும்ப அதை பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஸோ அதனால்தான் அது கிரானிக் அப்படின்னு சொல்றோம். கிரானிக்னா ரொம்ப தீவிரமான, ஸோ தீவிரமான மூளையை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நோய். அண்ட் கம்பல்சிவ் ட்ரக் ஸ்பீக்கிங் யூஸ். கம்பல்ஷன்னா என்ன? இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து காலையில எழுந்திரிச்சு ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? கம்பல் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதுதான் கம்பல்ஷன், வற்புறுத்துதல். அப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து குடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவருக்கு திரும்ப திரும்ப குடிக்கணும்னு மூளையில ஒரு கம்பல்ஷன் இருக்கு. சரியா? டிஸ்பைட் ஹார்ம்ஃபுல் கான்சிக்வன்சஸ், அதாவது குடிக்கிறதுனால ஒருத்தருக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படுது. என்னெல்லாம் பாதிப்புகள் ஏற்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஏரியாஸ்லயும் பாதிப்புகள் ஏற்படுது. ஃபேமிலியில ஒருத்தர் குடிக்கிறாரு, அதாவது அப்பா குடிக்கிறாரு ஒரு ஃபேமிலியில அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலியில வந்து அடிக்கடி சண்டை வரும், அடிக்கடி வந்து அடிச்சுக்குவாங்க, இல்லை தேவையில்லை வீட்டுல பொருளாதாரமா ஃபைனான்சியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அந்த வேலைக்கு போக முடியாததுனால அவருக்கு வேலை போயிடலாம், அதனால பாவர்ட்டி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேமிலியில மட்டும் இல்லாம சொசைட்டில, சமுதாயத்துல மதிப்பு மரியாதை அந்தஸ்து போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் ஹார்ம்ஃபுல் கான்சிக்வன்சஸ் இருந்தும் கூட, அதாவது இந்த போதையினால வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் வந்தும் கூட ஒருத்தர் தொடர்ந்து அந்த போதை எடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு போதையினால மூளை பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த போதை ஒரு தனி மனுஷனை மட்டும் பாதிக்கிறது இல்ல, அவரை சுத்தில உள்ளவங்களையும் பாதிக்குது. Despite harmful consequences to the addicted individual and to those around him. For example, ஒரு ஸ்டூடெண்ட், ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து போதை எடுத்துட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவர் போதை எடுத்துட்டு அவர் கிளாஸ் ரூம்ல வந்து உட்கார்ந்துட்டு அவர் வந்து சம்மந்தம் இல்லாம பேசுறதுனால மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாதிப்பாங்க, கிளாஸ் எடுக்கிற ப்ரொஃபசர்ஸ் பாதிப்பாங்க, காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் பாதிக்கும், மற்ற குழந்தைங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கும் அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ ஒரு அடிக்ஷன் அப்படின் போது அது அவரை மட்டும் பாதிக்கிறது இல்ல, அவரை சுத்தில உள்ள எல்லாரையுமே பாதிக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் அ பர்சன் இஸ் drinking alcohol and the family is affected. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவர் வந்து குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வராரு, வீட்டில் ஒய்ஃப் அடிக்கிறாரு, குழந்தைங்கள வந்து அசிங்கமா பேசுறாரு, வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை தூக்கி போட்டு உடைக்கிறாரு அப்படின் போது இட் நாட் ஓன்லி அஃபெக்ட்ஸ் த individual who is drinking, it also affects the entire family. Okay, so அவருக்கு மட்டும் பாதிப்பு இல்ல, அது entire people around him எல்லாரையுமே அது பாதிக்குது. So in the addiction, let us see the ABCDE of addiction. Okay,
ABCDனா அதை நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். inability to consistently abstain. ஓகே, நான் டிடிகே ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிறேன். எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வெறும் ஆல்கஹால் அண்ட் ட்ரக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம். பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க, ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க, மேடம் நானே நிறையா வாட்டி ஆல்கஹால் நிறுத்தியிருக்கேன் மேடம், நான் வந்து இந்த நோன்பு டைம்ல ஃபாஸ்டிங் எடுக்கும் போது 40 days நான் வந்து எடுக்க மாட்டேன். ஒரு ஹிந்து பேஷண்ட்ஸ் இருந்தால் அவங்க சொல்லுவாங்க, சபரிமலைக்கு மாலை போட்டுட்டு 48 days நான் குடிக்க மாட்டேன். கிறிஸ்டியன் பேஷண்ட்ஸாக இருந்தால் அங்கேயும் ஒரு 40 days இருக்கு. ஈஸ்டருக்கு முன்னாடி அந்த 40 days லென்ட் டைம்ல நான் வந்து எடுக்க மாட்டேன் மேடம். ஸோ 40 days எல்லா ரிலிஜன்லயும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ டெம்பரரியா அந்த 40 days 48 days எடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா அந்த 40 days முடிஞ்ச பிறகு என்ன ஆகும்னா திரும்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறுத்தணும்னு தோணுது, ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கையில நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ் இருக்கு, பாதிப்புகள் இருக்குனால நிறுத்திடுறாங்க. ஆனா நிறுத்திட்ட பிறகு அவங்களுக்கு அந்த ஆசை, கிரேவிங் இருக்கு, சரி கொஞ்சம் எடுக்கலாம், ஜாலியா இருக்கும், இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும், ஒரு சின்ன கிரேவிங் இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம பழைய மாதிரிலாம் ஜாஸ்தி சாப்பிட வேண்டாம், லைட்டாக சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் போல அவங்க எடுப்பாங்க. அப்புறம் என்ன ஆகும், இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம்னு ஜாஸ்தி ஆயிரும். ஸோ அதனால அவங்க விடணும்னு நினைச்சா கூட தற்காலிகமா டெம்பரரியா தான் அவங்களால விட முடியுமே தவிர கம்ப்ளீட்டா அவங்களால ஆப்ஸ்டெயின் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா ஆயிடும். Mahaji raised your hand. Okay, if you have questions you can put it in the chat box or you can switch on your audio and ask me the question. Sorry ma'am, sorry. Okay, okay. So next thing is impairment in behavior control. Behavior அப்படின் போது அவங்களால அவங்களுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு பிஹேவியரையும் அவங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்காது. எனக்கு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க, மேடம் நான் குடிச்சிட்டு என் மனைவி அடிக்கணும்னே நினைக்கல மேடம், ஆனா காலையில எழுந்திரிச்சு பார்க்கும் போது அவங்கள நான் அடிச்சிருக்கேன். ஸோ தே ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் தர் பிஹேவியர். போதையில அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியறதே இல்லை. So they don't do it intentionally, but after they do it, they realize that they shouldn't have done that. So there is a lot of impairment in behavior control. Another thing is craving. Craving அப்படின்னா குடிக்கணும் இல்லை அந்த போதை எடுக்கணும் அப்படின்றது ஒரு ஆசை அப்படின்றத விட ஒரு வெறியாவே மாறிடுச்சு. They have a strong desire. சரியா, அவங்களுக்கு அந்த ஒரு கிரேவிங் வந்தா அதுக்கு அவங்க என்ன வேணாலும் அவங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த நிமிஷத்துல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னோட பேஷண்ட் வந்து ஒருத்தர் ஒய்ஃப் வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க, அவர் குடிக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு ரூம்ல போட்டு நல்லா தாப்பால் போட்டு விட்டேன் மேடம். ஆனா அவர் என்ன பண்ணாரு, கதவை உடைச்சிட்டார், எட்டி உதைச்சு கதவை உடைச்சிட்டாரு. So it is not a very small thought to drink. It is not a very small thing. It is a very very strong desire. They are willing to hit people, they are willing to break the doors, they are willing to run out of this house just to go and drink. So அந்த குடின்றது ஒரு வெறியாவே மாறிடுது. அதுக்காக அவங்க எந்த லெவலுக்கு வேணாலும் அவங்க போறதுக்கு தயாராயிடுறாங்க. Diminished recognition of significant problems, which means போதனால அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if it is a student, he is not able to study, memory capacity குறைஞ்சிருது, கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல, நிறைய பேக்லாக் ஆகுது, மேபி நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆயிடுறாங்க, நிறைய அரியர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ they know that there are a lot of problems. ஆனா they are not able to recognize it. ஐயோ நம்ம இந்த போதையை விட்டுட்டு நம்ம இந்த லைஃப்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ they are aware but they are not able to there is diminution of recognition. So they are not completely able to get rid of this addiction in spite of knowing the negative consequences. Next thing is dysfunctional emotional response.
அதாவது நம்ம எல்லாம் நல்ல ஒரு ஜோக் யாருன்னா அடிச்சா எல்லாரும் சிரிப்போம் இல்லையா? யாருன்னா ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப சோகமா நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொன்னாங்கன்னா நம்மளும் ஐயோ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு எமோஷனல் ரெஸ்பான்ஸ். எதிர்க்க இருக்கவங்க சந்தோஷமான காரியங்கள் சொன்னா நாமளும் சந்தோஷப்படுவோம், ஒரு துக்கமான காரியம்னா நம்ம வருத்தப்படுவோம். ஆனா when a person is using drugs, எஸ்பெஷலி கஞ்சா எடுத்துட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் கஞ்சா எடுக்கும் போது அவரு ஒரு சிரிச்ச ஒரு ஒரு மனநிலையில அவர் கஞ்சா யூஸ் பண்றாருன்னா அந்த போதை எடுக்கும் போது கம்ப்ளீட்டா அவர் சிரிச்சுட்டே இருப்பார் கம்ப்ளீட்டா. சரியா? அந்த டைம்ல யாருன்னா அவரை அடிச்சா, யாரா அவர் திட்டினா அப்பெல்லாம் கூட அவர் சிரிச்சுட்டே இருப்பாரு. ஸோ அந்த எமோஷன்ஸே வந்து அவருக்கு பாதிக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கஹால் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். சப்போஸ் யாருன்னா வந்து ஸ்மாலஸ்ட் ட்ரிகர், ஏன்பா அப்படி பண்ற அப்படின்னா பயங்கரமா கோவப்பட்டு அடிக்கிறது, உதைக்கிறது, பெரிய பிரச்சனை பண்றது. ஸோ அந்த எமோஷனல் ரெஸ்பான்ஸே வந்து ரொம்ப எக்ஸாஜுரேட்டடா இருக்கும், இல்ல சில நேரங்கள்ல ரொம்ப ரொம்ப நம்மா இருக்கும். சில நேரங்கள்ல அப்படியே ஒரு சில மாதிரி உட்கார்ந்துருப்பாங்க, என்ன சொன்னாலும் அவங்களுக்கு ஒரு எமோஷனல் யூனோ அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸே இருக்காது. அப்படியே என்னமோ செவுத்துக்கிட்ட பேசுற மாதிரி அவங்க எந்த எமோஷனல் ரியாக்ஷனும் அவங்க கொடுக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அடிக்ஷன். அவங்களால தொடர்ந்து நிறுத்த முடியாது, நிறைய பிஹேவியரல் இஷ்யூஸ் இருக்கும், குடிக்கணும்ன்றது கிரேவிங்ன்றது ஒரு வெறி மாதிரி ஆயிரும். அப்புறம் டிமினிஷ் ரெக்கக்னிஷன், ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்க, அண்ட் எமோஷனலி கூட அவங்களால சரியா ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியறதில்ல. ஸோ இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஆனா why do people take drugs? முக்கியமா adolescence. adolescence அப்படின்னா அந்த டீனேஜ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஏஜ். நான் வந்து டிடிகே ஹாஸ்பிட்டல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 24 இயர்ஸா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த 24 இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல எல்லாம் நான் டிடிகே ஒர்க் பண்ணும்போது பீப்புள் வில் கம் அண்ட் டெல் மீ, நீ எப்ப குடிக்க ஆரம்பிச்சீங்க சார்? ஹலோ, இஸ் தேர் எனிஒன் who wants to ask me any question? No, you carry on. Okay. So டிடிகே ஹாஸ்பிட்டல்ல நான் முதல் 1999ல நான் ஜாப் ஜாயின் பண்ணும்போது என்னோட பேஷண்ட் கிட்ட நான் பேசும்போது, சார் நீங்க எப்ப குடிக்க ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னு நான் கொஸ்டின் கேட்டேன்னா அவர் என்கிட்ட சொல்வாரு, மேடம் நான் வந்து படிச்சேன், நல்லா சம்பாதிச்சேன், நான் வேலைக்கு போனேன், வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சேன், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னுடைய வசதி வாய்ப்புகள்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் நான் ஃபன்னா அப்படியே ஆரம்பிச்சேன், ஒரு 30 இயர்ஸ்ல ஆரம்பிச்சேன், இப்போ ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு மேடம் அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்வார். ஆனா இப்போ நான் டிடிகே ஹாஸ்பிட்டல்ல என்னோட பேஷண்டோட உட்காந்து நான் பேசும்போது, சார் நீங்க எப்போ குடிக்க ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன்னா அவர் என்கிட்ட என்ன சொல்றாரு, என்ன ஏஜ் சொல்வாரு? ஒரு கெஸ் பண்ணுங்களேன் யாருன்னா. இப்பெல்லாம் மக்கள் என்ன ஏஜ்ல குடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, யாருன்னா கெஸ் பண்ண முடியுமா? எஸ் மேம், அரௌண்ட் ஒரு 14-15 ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்கிறது ஒரு எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அதனால்தான் ரொம்ப அழகா ஹோம்மேட்ஸ் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்கூல் சில்ட்ரனும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ரியலி அப்ரிஷியேட் த எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் ஓமியாட், எஸ்பெஷலி சலீம் சார் who's continuously contacting me for this program. நிஜமாவே குழந்தைங்களுக்கு இது ரீச் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. என்னோட பாராட்டுகள் உங்களுக்கு. ஏன்னா இப்போலாம் அடிக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்க, மேடம் சொன்ன மாதிரி 14 இயர்ஸ் 13 இயர்ஸ், ரொம்ப யங்கஸ்ட் கிளையண்ட்னா நான் 12 இயர்ஸ் கூட பார்த்திருக்கேன். சரியா? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ அடோலசன்ஸ் அந்த ஏஜ்ல ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா அவங்களோட லைஃப் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்களேன். ஸோ என்டையர் லைஃப் இட் செல்ஃப் இஸ் கோயிங் டு டேமேஜ். ஆனா இந்த வயசுல why do they start? ஒரு 14 வயசுல ஆரம்பிக்கணும்னா அதுக்கு என்ன காரணங்கள் இருக்கும் பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டு ஃபிட் இன். எங்க ஃபிட் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு குரூப்ல நான் போய் சேரணும். ஒருவேளை ஒரு பையன் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போறான், அந்த ஸ்கூல்ல ஏற்கனவே ஒரு பெரிய கேங் இருக்கு, பந்தாவா இருக்கு, எல்லாரும் நல்லா அரட்டை அடிக்கிறாங்க, ஜாலியா பேசிட்டு இருக்காங்க.
ஸோ இஃப் திஸ் பாய் ஹேஸ் டு ஜாயின் த கேங், அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, டேய் நீ என்ன மாதிரி சிகரெட் பிடிச்சாதானே நீ கேங்ல இருக்க முடியும், இல்லை என்ன மாதிரி ஒரு 2 கஞ்சா சிகரெட் அடி, அப்பதான் நான் உங்களை என்னோட கேங்ல சேர்த்துக்குவேன். ஸோ இந்த புதுசா போனவனுக்கு ஒருவேளை அந்த கஞ்சானா என்னன்னே தெரியாம இருந்திருக்கலாம், இல்ல ஆல்கஹால்னா என்னன்னே தெரியாம இருந்திருக்கலாம். ஆனா அந்த கேங்ல போகணும், நாமளும் வந்து ஜாலியா இருக்கணும், இல்ல அந்த கேங்ல இருந்தாதான் நம்மளுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும், ஒன்லி தென் தே வில் அக்செப்ட் மீ அப்படின்றதுக்காக, அந்த பியர் சர்க்கிள் வேணும் அப்படின்றதுக்காக, அந்த சோஷியலைஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக they go and join. அவங்களுக்கு தெரியல, அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைனாலும் they just go and get into this drugs. அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா டு ஃபீல் குட். என்ன ஃபீல் குட்? அதாவது இந்த அடலசன்ஸ், அதாவது இந்த விடலை பருவம்னு சொல்லுவோம், இந்த டீனேஜ். இந்த டீனேஜ்ல பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து மீசை முளைக்கலாம், சில பேருக்கு குரல் மாறலாம், சில பேருக்கு முகத்துல அந்த பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் வரலாம். ஸோ சில பிசிக்கல் சேஞ்சஸ் இருக்கும், சில சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்சஸும் இருக்கும். சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ் வந்து குழந்தைங்க இருக்கும் போது யார் என்ன பார்த்தா எனக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம இருப்போம். ஆனா அந்த அடலசன்ட் ஏஜ்ல பீப்புள் ஆர் நோட்டிசிங் மீ, பீப்புள் ஆர் லுக்கிங் அட் மீ, ஒரு வெக்கம் இருக்கும், ஒரு கூச்சம் சுபாவம் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அடலசன்ஸ்ல சில சேஞ்சஸ் இருக்கும். அப்போ வந்து நிறைய தயக்கம் இருக்கும். அந்த சேஞ்சஸ் இருக்கும்போது எல்லாரும் என்ன பாக்குறாங்க, நான் வந்து எப்படி போய் ஒரு 4 பேர் எதிர்க்க நிக்க முடியும், நான் போய் எப்படி எல்லார்கிட்டயும் பேச முடியும், பழக முடியும், எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கு, மிஸ் கிளாஸ் ரூம்ல வந்து முன்னாடி வந்து நின்று எதுனா பண்ணுன்னு சொன்னா ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு, ரொம்ப வெக்கமா வருது, இல்ல யாருன்னா வந்து எல்லார் எதிர்க்கும் எனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க கிளாஸ்ல அப்படின்னா எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப டிப்ரெஷனா இருக்கு. அப்போ இந்த மாதிரியான ஃபீலிங்ஸ், அதாவது சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ பிசிக்கல் பெயின். நான் நிறைய வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணேன், எனக்கு நிறைய விளையாடினேன், எனக்கு உடம்பு வலிக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபியரு, ஸ்ட்ரெஸ், இந்த டிப்ரெஷன், இதெல்லாம் வந்து ஒருவேளை நான் ட்ரக்ஸ் எடுத்தேன்னா என்னால நல்லா ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் they get into this kind of drugs. So to just feel good, அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு அவங்க ட்ரக்ஸ்ல போய் மாட்டிக்கிறாங்க. டு டூ பெட்டர். என்னது டு டூ பெட்டர்? அதாவது டு பெர்ஃபார்ம் வெல் இன் அகடமிக்ஸ் அண்ட் அத்லெட்டிக்ஸ். இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அத்லெட்டிக்ஸ் வந்து எவ்ரி ஒன் வாண்ட்ஸ் டு பி த ஃபர்ஸ்ட். ஈவன் அகடமிக்ஸ் எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரேஸ்ல நம்ம எல்லாருமே ஓடிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா the society is become so much competitive. அதனால everyone wants to do something to achieve the first position. அப்போ ஹோமியோபதி பத்தி ஒரு அழகான இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்று கொடுத்தாங்க. அப்போ வந்து சொன்னாங்க, நீட் கூட பீப்புளை வந்து நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த நீட் வந்து இட்ஸ் பிகமிங் a very very stressful exam for lot of students. அப்போ lot of students say okay I will take a drug. சில நேரங்கள்ல ஒரு மெத் அப்படின்னு சொல்றாங்க, MDMA, மெத்தாம்ஃபெட்டமின், இதெல்லாம் ஸ்டிமுலன்ட் ட்ரக்ஸ். இந்த ஸ்டிமுலன்ட் ட்ரக்ஸ் எடுத்துட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, நைட் எல்லாம் உட்காந்து படிக்கிறாங்க. அப்பதான் அந்த ட்ரக்ஸ் எடுத்தா எனக்கு வந்து ஒரு உற்சாகப்படுத்தின மாதிரி இருக்கும், ராத்திரி எல்லாம் அதனால முழிச்சிட்டு இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டிமுலேஷனுக்காக நிறைய ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ அதுவுமே அவங்களுக்கு ஹார்ம்ஃபுல் கான்சிக்வன்சஸ், காலப்போக்கில் அது வந்து அவங்களுக்கு பிரச்சனைகளை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருது. சில பேர் வந்து டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட், அதாவது ஒரு ஆர்வ கோளாறு, இதுல என்னதான் இருக்குன்னு தெரியலையே. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் எதனால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் த மீடியா ஆர் சினிமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சினிமால ஒரு ஹீரோ இருக்காரு, அந்த ஹீரோ என்ன பண்றாரு, நல்லா சிகரெட் பிடிச்சிட்டு இல்ல 2 பாட்டில் குடிச்சிட்டு போய் 4 ரவுடிங்ல அடிக்கிறாரு, பயங்கரமா ஃபைட் பண்றாரு. ஸோ இவரும் வந்து இந்த சின்ன அடலசன்ட் பாயும், ஓ நானும் வந்து ஒரு பாட்டில் குடிச்சா 4 பேர் அடிக்கலாம், ஸோ ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஹீரோ, ஒரு த்ரில்காக, ஒரு கியூரியாசிட்டிக்காக. ஆனா உண்மையாலுமே பாத்தீங்கன்னா போதை எடுக்கிறவங்களால 4 பேர் தூக்கின்னு போற நிலைமை தான் இருக்கே தவிர இவங்க 4 பேர்லாம் அடிக்க முடியாது. தட் இஸ் த ரியாலிட்டி.
ஸோ சினிமால காமிக்கிறது ரியல் கிடையாது. ஆனா நிறைய பேர் அதை யோசிச்சு இதுல போய் மாட்டி அவங்க வாழ்க்கைய அவங்க ரொம்ப பாதிப்புக்குள்ளாக மாத்திடுறாங்க. ஸோ ரீசன்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங். ஏன் இப்படி ரீசன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாங்க? ஏன்னா ஆல் த டீனேஜ் சில்ட்ரன், முக்கியமா இந்த 13, 14, 15, they all want to grow up fast. நான் சீக்கிரம் பெரிய ஆள் ஆகணும், நான் சீக்கிரம் வந்து முடிச்சிடணும். யூனோ இந்த சின்ன பிள்ளைங்களெல்லாம் நம்ம கவுன்சிலிங்க்கு நான் பார்க்கும்போது, மேடம் நான் வந்து படிச்சுட்டு நான் காலேஜ் போயிட்டு நான் வெளிநாடு போயிடுவேன் மேடம், நான் வெளிநாடு போயிட்டு நான் கார் வாங்கிடுவேன் மேடம், நான் வீடு வாங்கிடுவேன் மேடம். தே ஆர் வெரி ஃபாஸ்ட். எல்லா காரியங்களும் நிறைய பண்ணணும், சீக்கிரம் பண்ணணும், தப்பே இல்லை, எல்லாத்தையும் சீக்கிரம் பண்ணலாம். ஆனா எல்லாமே சீக்கிரம் வேணும்ன்றதுனால நான் சந்தோஷமும் சீக்கிரமா அனுபவிக்கணும், என்ஜாய் பண்ணணும், உடனே ஃபன் வேணும், அப்போ உடனே போதை எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி they are in a hurry to do everything. So they want to be perfect. Perfection is not possible for everyone, இல்லையா? எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்க முடியுமா? முடியாது. எல்லாருமே வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆயிட முடியுமா? இல்ல கங்குலி ஆயிட முடியுமா? So everyone wants to be a perfect person in every field. So ஒருவேளை இந்த ட்ரக்ஸ் எனக்கு அந்த பெர்ஃபெக்ஷன் அட்டைன் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா? நான் போதை எடுத்தேன்னா என்னால வந்து கங்குலி ஆயிட முடியுமா? நான் போதை எடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து நைட்டெல்லாம் முழிச்சு படிச்சுட்டு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கிட முடியுமா? So they always want to be perfect in everything. That is another reason why they experiment. And they want to create a unique identity, which means they want to be different. இந்த காலத்து யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஹேர் ஸ்டைலே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். என்னோட கிளினிக்கு பாத்தீங்கன்னா, என்னோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இந்த யங் பிள்ளைங்க வரும்போது ஹேர் எல்லாம் கலர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு எல்லோ கலர், கிரீன் கலர், ரெட் கலர், வித்தியாசமா இருக்கும். ஏன்பா அப்படின்னா, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பி யூனிக் மேடம், மற்றவ மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது, நான் வந்து இப்படி வித்தியாசமா இருக்கணும், நான் டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும். அப்போ நான் வந்து வித்தியாசமா எதனா பண்ணணும். எல்லாரும் ரைட்ல போனா நான் லெஃப்ட்ல போவோம், எல்லாரும் நடந்து போனா நான் தலைகீழ நடந்து போகணும். ஸோ தே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அப்ப நான் ட்ரக்ஸ் பண்ணா நான் யூனிக்கா இருக்க முடியுமா? நான் ட்ரக்ஸ் பண்ணா நான் டிஃப்ரெண்டா இருக்க முடியுமா? See, they do a lot of experiments. They do put their life in danger. இப்போ ரீசெண்டா ட்ரெயின் வருது, ட்ரெயினுக்கு முன்னாடி நின்று செல்ஃபி எடுக்கிறேன் அப்படின்னு ட்ராக்ல ஒருத்தர் உட்காந்து செல்ஃபி எடுத்துட்டு he just caught in the train. ஏதாச்சும் யூனிக்கா பண்ணணும். ஏன் லைஃப் ரிஸ்க்ல போடுறீங்க? ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு யூனிக்கா டிஃப்ரெண்டா ஏதாவது ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் தன்னோட வாழ்க்கைய பிரச்சனையில மாட்டிக்கிறாங்க. crave for affirmation. affirmation அப்படின்னா என்னது? பாராட்டு. 4 பேர் என்ன பாராட்டணும், பா இவன மாதிரி யாரும் இல்ல. நல்லதுதான், நிறைய பேர் நம்மள பாராட்டணும்னு நினைக்கிறது நல்ல விஷயம். ஆனா நீங்க நல்லது செய்யுங்க, அதுக்கு பாராட்டு வாங்குங்க. டிஃப்ரெண்டா செய்யணும். என்ன மாதிரி யாரா குடிக்க முடியுமா? ஒரு பேஷண்ட் சொன்னாரு, ஒரு பாட்டில் எடுத்துட்டு வாயே எடுக்காம ஒரே கல்ப்ல ஃபுல் பாட்டில முடிக்கணும் மேடம், அதுதான் சேலஞ்ச். அது பண்ணனா எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பாராட்டுவாங்க. அவங்க பாராட்டி உங்களோட உடம்ப என்ன பாக்குறது? இன்னைக்கு அடிக்ஷன் சென்டர்ல, ட்ரீட்மெண்ட் சென்டர்ல வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்க. ஸோ பீப்புள் திங்க் தட் other people should appreciate them. மற்றவங்க என்ன பாராட்டணும், அதுக்காக நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் புதுசா எதனாச்சும் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they get caught into addiction. Rebellious. அது நிறைய நம்ம Ma'am, there's a request in the chat box. Yes, I think ma'am. some people do not understand Tamil, so a little bit of English also you can explain. Okay? I'll go only in English, madam. No. You do go bilingual, but one or two things when you're explaining, you can also explain in English. Okay, yeah, fine. So being rebellious. Yes, ma'am. Being rebellious.
rebellious அப்படின்போது, to do things in a very defiant way. Defiance is always wants to do the opposite. Okay, for example, if the family says it's raining outside, why don't you take your raincoat? The person who would have already decided to take the raincoat, but just because the family says, he's put his raincoat down and he'll go. Okay, that is being defiant. அதாவது நீங்க சொன்னா நான் செய்ய மாட்டேன், நீங்க சொன்னா நான் வேணும்ட்டே ஆப்போசிட்டா செய்வேன். Okay, why are you drinking? I will drink. If you say don't drink, I will definitely drink. Why are you using drugs? I will use drugs. What is your problem? If you say don't use drugs, I will definitely use drugs. Because you said don't use drugs, I will use drugs. That is being rebellious, or that is being very defiant. நீ வேண்டான்னு சொன்னா நான் வேணும்ட்டே அதை பண்ணுவேன், நீ வேண்டான்னு சொன்னா நான் இன்னும் திரும்ப அதை நான் பண்ணுவேன். So these are some qualities of adolescence which they keep repeating, and they think they are doing it in a very, very brave manner, and they put themselves into problem. So what starts as a voluntary action for many can land up in a compulsive abuse. So this is definitely a grave problem. It is a voluntary action. So it can be just simple, fun kind of an action. Once in a way I drink. Sometimes I do drink. But later on, it becomes a problem or a compulsive abuse. விளையாட்டுத்தனமா ஆரம்பிச்ச ஒரு காரியம் வினையாக, பிரச்சனையாக அது மாறிடுச்சு. So what are the repercussions of drug use? Repercussions அப்படின்னா பாதிப்புகள். The first thing is neuroadaptivity alteration or dulling of the pleasure centers in the brain. See, brain we have a lot of pleasure centers. For example, if I give chocolate to everyone, immediately we want to eat the chocolate because the brain enjoys. There's a pleasure center. If I ask someone to eat ice cream, okay, it is so enjoyable because the pleasure center in the brain is activated. But if I ask someone to eat soap, no one would like to do it. Yuck, I can't do it, right? So it is not a very pleasurable activity. When a person is drinking, initially the taste is not good, but the kind of intoxication or the high that he receives is extremely good. So Hello, am I clear? Yes. You can proceed. Okay, so when a person is taking alcohol or drugs, initially it's very, very enjoyable because he feels as if he's flying, he feels as if he's floating, he feels he's above the entire world. It's so enjoyable. Okay, so what happens later on when he takes, for example, this quantity of alcohol and he enjoys a good satisfaction? After a point of time, this quantity is no more giving him good satisfaction. He needs a little more to enjoy the same level of satisfaction. After a point of time, even this quantity of drugs or alcohol is not enough. He needs a little more to enjoy the same level of satisfaction. The body is able to tolerate more to give him the same level of satisfaction or the intoxication. அதாவது முதல் மாதிரி கம்மியா குடிச்சா அவருக்கு போதை வரல, இன்னும் அதிகமா குடிச்சாதான் அவருக்கு போதை வருது, அதிகம் எடுத்தாதான் அந்த சந்தோஷத்தை அவரால் அனுபவிக்க முடியுது. முதல் மாதிரி கம்மி அளவு எடுக்கும் போது அவருக்கு அந்த போதை பத்தல. ஸோ அந்த பிரெயின்ல நியூரோ அடாப்டிவிட்டி ஆல்டரேஷன்ஸ் ஏற்படுறதுனால தான் இந்த மாதிரி அந்த டல்லிங் ஆஃப் த பிளஷர் சென்டர் ஏற்படுது. Next thing is called Hypo Frontality, which is interfering with the decision making area. அடுத்த பிரெயின் ஸ்லைட்ல நான் இது இன்னும் கூட உங்களுக்கு நான் டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்.
ஆனா டிசிஷன் மேக்கிங், அதாவது ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங்னு சொல்லுவாங்க. what is the course that I should take, which is the exam that I should write, or to make important decisions in your life. So that is the prefrontal cortex, அதாவது நம்மளோட முன் மூளைன்னு சொல்லுவாங்க. Alcohol affects the prefrontal cortex. அதனால important decisions in the life is definitely hampered. சரிங்களா? Decision making capacity of a person is definitely hampered. வாழ்க்கையில முக்கியமான தீர்மானங்கள் எடுக்க முடியல, ஏன்னா மூளை, முக்கியமா prefrontal cortex, அதாவது முன் மூளை பாதிக்கப்படுறதுனால. இன்னும் அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ல நான் வந்து பிரெயின் பத்தி சில பிக்சர்ஸ் வச்சிருக்கேன். அப்போ உங்களுக்கு இதை கொஞ்சம் கூட டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் மெமரி லாஸ். ஓகே, இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒரு ஐஸ்கிரீம் கொடுக்குறேன். அந்த ஐஸ்கிரீம் நீங்க சாப்பிடுறீங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நீங்க என்கிட்ட கேக்குறீங்க, மேடம் இது என்ன ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு. நான் உங்களுக்கு இது வந்து சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அப்போ உங்களுடைய மெமரி என்ன பண்ணுது? ரிமெம்பர் பண்ணுது. ஓ, நெக்ஸ்ட் டைம் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் வந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பா சாப்பிடணும், பிகாஸ் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் இஸ் வெரி குட். இது உங்க மெமரி ஞாபகம் வச்சுக்குது இல்லையா? ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் வந்தா நீங்க நல்லா சாப்பிடுவீங்க. ஓகே, லைக்வைஸ் ஆல்கஹாலுக்கும் ஒருத்தர் குடிக்கிறாரு, இல்ல ஒரு போதை எடுக்கிறாரு, கஞ்சா எடுக்கிறாரு. அந்த கஞ்சா எடுத்தோன்னு ஒரு பிளஷர் ஃபீலிங் வருது. ஏதோ ஒரு பறக்கிற மாதிரி, ஒரு மிதக்கிற மாதிரி, அப்படியே ஆகாயத்துல போற மாதிரி ஒரு பிளஷர் ஃபீலிங் வருது. அப்ப என்ன ஆகுது? அந்த பிளஷர் ஃபீலிங்க அந்த மெமரி வந்து ரீட்டைன் பண்ணிக்குது. ஓ, இனிமே போதை எடுத்தா நமக்கு பிளஷர் கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஸோ அந்த போதைய மறுபடியும் 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 அவங்க எடுக்கிறாங்க ஃபார் த பிளஷர் ஃபீலிங். ஆனா அந்த மெமரி சென்டர் பாதிக்கிறதுனால வாழ்க்கையில முக்கியமான காரியங்கள் அவருக்கு மறந்து போயிடுது. A lot of patients tell me, மேடம் நான் எங்க எது வெடிச்சேன் அப்படின்னு கூட ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது. சம்டைம்ஸ் நான் வந்து என்ன பேசினேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது. சம்டைம்ஸ் வந்து ராத்திரில போதையில என் ஒய்ஃபை நான் அடிச்சிருக்கேன், காலையில எழுந்திரிச்சு நான் அடிச்சது கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது. So the memory center of the brain is damaged, so the person is not able to, get back the memory, whatever that has done, whatever that has happened, he is not able to retain the memory or get back the memory because that area is affected. Okay, now this is the overall picture that happens when a person is drinking or using drugs. First, இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா biological and genetic factors. அதாவது ஒருத்தர் போதைக்கு ஏன் அடிமையாராரு அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. The first thing is that addiction is genetically transferred, which means a person's drinking can pass on to the generation. இப்போ ஒரு பேச்சு சொல்றாங்கல்ல, father is an diabetic அப்படின்னா lot of chances for the son to become a diabetic, right? அதே மாதிரி அப்பா குடிக்கிறாங்கன்னா மகன் குடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா இட் இஸ் ஜெனட்டிக்லி டிரான்ஸ்ஃபர்ட். அந்த ஜீன்ஸ்ல அந்த வியாதி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக்க வழி இருக்கு. You are able to understand? So addiction runs in families. Addiction is genetically transferred. குடும்பத்துல பரவக்கூடிய ஒரு வியாதி addiction. Other is gender. Gender அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா in our society the male population predominantly use alcohol or drugs. ஆண்கள் வந்து அது அதிகமா பயன்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு because the exposure also is greater for men compared to women. ஆனா very very sad என்னன்னா nowadays a lot of women also have started to drink. Initially it was like a male oriented problem, but lately a lot of women has also picked up drinking. Next thing is mental disorders. So ஏற்கனவே நான் குடி வந்து மூளையை பாதிக்கிற ஒரு நோயின்னு சொன்னனால மூளையில அதிக அளவு அந்த போதை போக போக மூளை பாதிச்சு அவங்க ஒரு மென்டல் பேஷண்டா, ஒரு மன நோயாளியா மாறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு.
So he can develop mental illness, which is a very, very permanent condition. In the environment, why do people use drugs? Because of chaotic home environment. அதாவது வீட்டுல அடிக்கடி சண்டை அடிதடி கலாட்டா இந்த மாதிரி ஒரு என்வாயர்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு போதைக்கு அடிமையா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு. லாட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் கம் அண்ட் டெல் மீ, மேடம் வீட்டுல எப்ப பார்த்தாலும் பொண்டாட்டி பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருக்காங்க மேடம், என்ன பண்றேன்னே தெரியல, அதனாலதான் நான் குடிச்சிட்டேன். So a lot of people take up drinking because of problems in the family environment. And then parents use an attitude. If the father is drinking, very high chances of the son also to drink. Enga appave seranga naan serthukku enna. Okay, or some families encourage drinking also. Kudumbama ukande eppachum oru festival la illa kalyanatla naangala kudipom madam சேர்ந்து. So a lot of parental use is there. The attitude of the family itself is, oh, it's okay to drink, what is the big issue? Peer influences. ஏற்கனவே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பத்தி நம்ம நிறைய பேசணும், நீ குடிச்சாதான் என் கேங்ல இருக்க முடியும். Friends also, peers also influence a lot of drinking in the person. Community attitudes. A lot of community also have a lot of drinking. For example, சில கிராமங்கள்ல எல்லாம் போனீங்கன்னா ஒரு சாமிக்கு பூஜை பண்றாங்க அப்படின்னா கிராமமே வந்து அது கடா வெட்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு they all drink in the community. Or certain festivals in the community also encourage children to drink. Participants, please mute yourselves. Okay, Continue, ma'am. Yes, ma'am, thank you. So the community also somewhere encourages, it is a festival, or it is a holy festival, so everyone can drink bang. Okay, they think bang is not very, intoxicating. Yes, it all starts with that, but later on it progresses. And sometimes school poor achievements also. Children feel depressed. I'm not able to study well. I'm not able to perform well. Maybe if I start drinking or start using drugs, I will be able to handle my depression. So even this poor academic achievements can lead a person to drinking or drug taking. So what is the brain mechanism? I will show you another slide for the brain mechanism. Okay, now this is the brain. There are two lines. The first is the side view of the brain. The second line is the top view of the brain. If you can see the number in the top of the slide, which says number 5 to number 20, that is the age of a person. Okay, 5 years to 20 years is the age of a person. So the red, yellow and the green color is the underdeveloped brain, still growing brain. The blue area is the fully grown brain. Okay, so the slide la 5 ல இருந்து 20 வயசு அந்த மேல ஒரு ஏரோ போட்டிருக்கு, அங்க நம்பர் போட்டிருக்கு. 5 வயசுல இருந்து 20 வயசு வரைக்கும் மூளை வளர்ந்து கொண்டே இருக்கு. அந்த ரெட் கலர் எல்லோ கலர்லாம் இன்னும் வளர்ச்சி அடையாத பகுதிகள், ப்ளூ கலர் தான் முழுமையா வளர்ந்த பகுதி. So if you can see this slide, the brain is developing from the back and then to the front. பின்னாடில இருந்து முன்னாடி வரைக்கும் வளர்ச்சி அடைச்சிட்டே இருக்கு. முதல்ல development happens from back, பின்னாடில இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கடைசியா தான் the prefrontal cortex, அதாவது இந்த முன்மூளை, decision making capacity சொன்னேன் இல்லையா. So அந்த இடம் வந்து ஃபுல்லா டெவலப் ஆகணும்னா only at 20 years it is developed. Okay, இப்போ ஏற்கனவே I asked you a question, what age does people start drugs? Someone said it's 14 years. Madam said 14 years. But just look at this slide. 14 years or 13 years, is the brain developed? No. So the brain is not even fully developed. And before that, if a person is starting to use drugs or alcohol, what will happen to the brain? Will the brain function happen normally? Will the brain develop normally? Will the brain development be complete after the person is taking the alcohol or drugs? Not at all. Not at all. மூளை பாதிக்கும். 13-14 வயசுல ஒருத்தவங்க குடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க,
இல்ல போதை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மூளையோட வளர்ச்சி அப்படியே நின்னுரும். அதுக்கப்புறம் அவங்க வாழ்க்கையில முக்கியமான முடிவுகளே எடுக்க முடியாது. பாத்தீங்கன்னா அந்த முன்மூளை சொல்றேன்ல, ப்ரீஃபாண்டல் கான்டெக்ஸ்ட், அதுதான் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங். அதாவது வாழ்க்கையில முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய பகுதி. அந்த பகுதி கிட்டத்தட்ட 20-21 வயசுல தான் முழுமையா வளர்ச்சி அடையுது. அந்த பகுதி வளர்ச்சி அடையறதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் போதை எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு, குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா அந்த வளர்ச்சி அப்படியே தடைப்பட்டுரும். மூளையுடைய வளர்ச்சி போதையினால பாதிக்கும். அப்போ a person cannot perform well in all the aspects of his life. சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேனே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்காரு. எக்ஸாம் எழுதும் போது அவருக்கு ஒரு நல்ல தெரிஞ்ச ஒரு ஆன்சர் மறந்து போயிடுச்சு. அப்போ உடனே என்ன பண்ணுவாரு? இப்படி பண்ணுவாரு, பார்த்திருக்கீங்களா? சரியா? he will activate the prefrontal cortex. அப்போ இப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது அவருக்கு திரும்ப ஞாபகம் வந்துடும், அவர் எழுதுவாரு. நம்ம எல்லாருமே இது பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? நமக்கு தெரியாது, ஆனாலும் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா இந்த முன்மூளை ப்ரீஃபாண்டல் கான்டெக்ஸ்ட் தான் முக்கியமான தீர்மானங்கள் எடுக்கக்கூடிய பகுதி. அந்த இடம் எப்போ டெவலப் ஆகுது? 20 இல்ல 21 வயசுல இல்லையா? The prefrontal cortex is fully developed only when a person is 20-21. That is why the government says only after 20, driving license, voting, electing a person, or selecting a career, selecting a life partner. Before 21, if you select your life partner, 14 year 15 year எல்லாம் காதலிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா lot of chances for the choice to go wrong. தப்பா போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால வாழ்க்கையில முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கணும்னா only after 21. Okay? Yes, all the school students, are you listening? Okay? உங்க வாழ்க்கையில நல்ல டிசிஷன்ஸ் எடுங்க, கரெக்டான டிசிஷன்ஸ் எடுங்க. எந்த டிசிஷன் எடுத்தாலும் 21க்கு மேல எடுங்க. ஓகே? ஆனா யாரா ஒருத்தர், நீங்கன்னு நான் சொல்லல, any person, if he is going to use drugs before that, then the brain will stop developing. The brain stop developing அப்படின்றத விட the brain will develop a lot of psychiatric problems. மனதளவுல problems, அதாவது mental disorders. A person can become anxious, a person can become paranoid, a person can go into depression, or a person can go into mania. நிறைய மூளை சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள், மன வளர்ச்சி குன்றிய நோய்களில மென்டல் இஷ்யூஸ் வரக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. So the brain, again I'm telling you, it is very, very important organ in our body. We cannot afford to lose it. So we have to safeguard it. So a person who wants to safeguard the brain cannot use any toxin or cannot put any toxins inside the brain. Okay? Now let us understand what happens inside the brain. ஒரு மனுஷனோட மூளைக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். Okay? For example, a person, இதுல ரெண்டு picture இருக்கு. The first picture is while a person is eating food. Second picture is while a person is using cocaine. Cocaine is a drug. சரிங்களா? So மூளைக்குள்ள என்ன மாதிரியான காரியங்கள் நடக்குது? What happens inside the brain is what we are going to see. If you look at the first picture, okay? If you look at the first picture, there's something called dopamine receptor. அதாவது while eating food, for example, இப்போ வந்து ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச பிறகு உங்க எல்லாருக்குமே ஓகே ஒரு நல்ல ஒரு பிளேட் பிரியாணி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, பிரியாணி அப்படின்னு எல்லாருக்கும் சிரிப்பு வந்துச்சு. வெரி குட். ஸோ பிரியாணி சாப்பிடும் போது எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அப்போ இந்த பிரியாணி சாப்பிடும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம மூளையில சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து செக்ரீட் ஆகுது. The chemical name is called dopamine. Dopamine is a pleasure chemical.
நல்ல சந்தோஷமான விஷயங்கள் நம்ம செய்யும் போது நம்ம மூளையில இந்த டோபமைன் செக்ரீட் ஆகும். சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 plate of nice பிரியாணி நம்ம சாப்பிடும் போது மூளையில சில டோபமைன்ஸ், அந்த ஒரு எல்லோ கலர் ரவுண்டா பபிள்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதுதான் டோபமைன். அப்ப என்ன ஆகும்னா மூளையில இந்த மாதிரி நிறைய ரிசெப்டர்ஸ் இருக்கும். ஒரு ரிசெப்டார்ல இருந்து அந்த டோபமைன் செக்ரீட் ஆகும், இன்னொரு ரிசெப்டார்ல போய் அது செட்டில் ஆகும். அப்புறம் அந்த ரிசெப்டார்ல ஒரு சந்தோஷமான ஒரு மூவ்மெண்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் திரும்ப எங்க இருந்து வந்துச்சோ அங்கேயே திரும்ப மேல போயிடும். சரியா? சோ நம்ம பிரியாணி சாப்பிடும் போது டோபமைன் செக்ரீட் ஆகும், சந்தோஷமா இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு அந்த சந்தோஷம் ரொம்ப நேரம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மல் ஆயிடும். சரியா? ஒரு நாள் பிரியாணி சாப்பிட்டா 4 நாள் சந்தோஷமா இருப்போமா? இல்ல. ஒரு 1 hour 2 hour ஜாலியா இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மலா நம்ம ஒர்க்ல நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே? இப்போ செகண்ட் பிக்சர் பாருங்க. அந்த செகண்ட் பிக்சர்ல யூஸ் ஆஃப் கொக்கேன். கொக்கேன் இஸ் அ ட்ரக். அப்போ அந்த கொக்கேனுக்கு அந்த டோபமைன் எவ்வளவு சுரக்குது பாருங்களேன். அந்த பிளஷர் கெமிக்கல் இஸ் மோர் தென் 1000 times. If a person is eating food, the kind of dopamine secretion is maybe 10%. But when a person is using drugs, the kind of dopamine secretion is 1000%. It's like immeasurable, which means the pleasure, the happiness that he derives from the drugs is so high. It's so large, it's so huge, it's so abundant, and the person feels super magnificent. He feels extremely good. He feels extremely enjoyable. Wow, this is heaven. Enadhu jannat solveenga illaya? Okay, so when a person takes cocaine or alcohol or drugs, he feels as if he's in the top of the world. அவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கிறதுனால தான் அவங்க திரும்ப திரும்ப அது பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. Because of the high dopamine secretion, a person wants to do it again and again and again. Okay. In the second picture, if you see, there is a red color big circle, which means in the red color circle will come and block the receptor, and the enjoyment is there for a very long time. இப்ப நம்ம ஒரு பிளேட் பிரியாணி சாப்பிட்டா கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும், அப்புறம் நார்மல் ஆயிடுவோம். ஆனா போதை எடுக்கிறதுனால இந்த ரெட் கலர் சர்க்கிள்ன்றது இட் பிளாக்ஸ் தி ரிசெப்டர். அந்த ட்ரக்ஸே வந்து அந்த ரிசெப்டரை பிளாக் பண்றதுனால சந்தோஷம்ல இருந்து அவங்க திரும்ப நார்மலுக்கு வராம ரொம்ப நேரம் அந்த சந்தோஷத்திலேயே இருக்காங்க. ஓகே, so he feels happy for a very long time. So சந்தோஷம் 100 மடங்கு இல்ல 1000 மடங்கு கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் அந்த சந்தோஷம் ரொம்ப நேரம் நீடிச்சிருக்கு for an extended period of time, and that is what makes the brain so addictive that he wants to do it again and again. Okay, now let us look into the types of drugs that people abuse. ரொம்ப காமனா அபியூஸ் பண்ற ட்ரக்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிக்கோட்டின். நிக்கோட்டின் தான் நம்மளுடைய டுபாக்கோ. சரியா? புகையிலை, சிகரெட்டு, பீடி, பான் பராக், ஹன்ஸ், ரஜினிகந்தா, இதுல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து டுபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ். The very latest tobacco product in the market, which is highly addictive, is called Coolip. Coolipக்கு ஸ்ட்ரீட் நேம் என்னன்னா தலஹானின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா ஒரு பாக்கெட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன தலஹானி சைஸ்ல நிறைய packets are there, and இந்த கூலிப் எடுத்து அவங்க வந்து உதட்டுக்கும் பல்லுக்கும் நடுவுல அவங்க வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா they are able to enjoy a high, enjoy a intoxication. Okay, so this is highly addictive. This coolip is highly addictive, and this is one of the this is one of the drugs of abuse. Another is alcohol. Alcohol அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is again நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு.
whiskey, beer, whiskey, beer, brandy. In the Mari, there are a lot of other types of alcoholic beverages. Other is cannabis or ganja. இதுல வந்து THC அப்படின்னு ஒரு இன்டாக்சிஃபிகேண்ட் இருக்கு. அதனால அதை நிறைய பேர் அது யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. Opioids is painkillers. Painkillerக்காக வந்து இது யூஸ் பண்ணிட்டு அதே வந்து நிறைய பேர் அபியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. Over the counter medications. Sometimes நம்ம மெடிக்கல் ஷாப்ல சில பேர் வந்து ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் வாங்குவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஸ்லீப்பிங் பில்ஸே வந்து அதிகமா யூஸ் பண்றதுக்கு பேரு அபியூஸ். Even this can be abused by a lot of people. Cough syrups, some cough syrups contain alcohol, so people will drink 2-3 bottles of cough syrups. Again, this is highly addictive. It definitely has a very, very negative impact on the brain. Volatile solvents and inhalants, பாத்தீங்கன்னா இந்த பெட்ரோலியம், க்ளூ, whitener, இதெல்லாம் வந்து inhale பண்றது. நிறைய children are getting affected. If you go and see in the railway stations or in the platforms, very small children, they will have the kerchief, and in the kerchief they will pour all these substances. Maybe they will pour glue or petroleum, and they will cover the face with this kerchief, and they will keep inhaling it. This is very, very dangerous because it immediately affects the brain, and a lot of children have died premature death because of these inhalants and volatile solvents. Another is hallucinogens. This is also very, very addictive, highly addictive, and it creates a lot of mental distortion because these kind of drugs, people see vivid images, people hear voices. It also causes a lot of psychiatric issues. These are very commonly used drugs in our society. So how does it affect the adolescents? When drugs are taken, there is a lot of change in the appetite. Some people stop eating, some people eat a lot. So there is a difference in the appetite, and some gain a lot of weight, some lose weight, because most of the drugs, they are smoked or they are inhaled. In the respiratory system is definitely affected. Lungs is affected. They are not able to breathe. Loss of immunity. So இந்த ட்ரக்ஸ் எடுக்கும் போது அவங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அவங்களுக்கு இல்லாம போயிருது. Because of the lungs are affected, they are highly prone to asthma, they are highly prone to breathing difficulties. Mood swings, again, as I told you, these kinds of drugs affects the brain. மூளைய பாதிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அதிகமா கோபம் வருது, அதிகமா சண்டை போடுறாங்க. A lot of young people get into crime, criminal activities. They start stealing things, they rob, they get into violent activities because of the mood swings. And if young people start using drugs, they are not able to concentrate. பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை நல்ல கிரேட்ஸ் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்டா இருப்பாங்க, நல்லா படிச்சிருப்பாங்க, பட் after using drugs, they are not able to concentrate because the brain is affected. Memory problem is also another issue because of the drugs, they are not able to retain certain things in their memory. As I told you earlier, the brain definitely gets affected. So because of all this, the WHO, the World Health Organization, has declared, and the American Psychiatric Association have declared, that addiction is a disease. Addiction is a disease was declared in the year 1956. So குடி கடிமையாவது, போத மருந்து கடிமையாவதுன்றது ஒரு வியாதி, இது ஒரு நோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1956 வருஷத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. So what do we do to prevent this? What do we do to we help people out of this? As parents and as teachers, we have to help the children or to stay away, or to resist, or the resistance skills or the assertive skills. For example, if someone offers a person, come let's drink, or so come let's do drugs, the person always has the right to say, no, I don't want to do this, no, I don't like to do it.
Because everyone has the right to say no. Everyone has the right to protect himself or herself. No one can force you to do anything without your permission, without your consent. உங்களுடைய அனுமதி இல்லாம யாராலையும் உங்களை எந்த தவறையும் செய்யறதுக்கு தூண்ட முடியாது. யாரா ஒரு தவறு விஷயம் செய்ய சொல்றாங்கன்னா வேண்டான்னு சொல்றதுக்கு, முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு. For example, if the child comes and tells the teacher, Miss, என்ன வந்து இந்த பையன் சிகரெட் பிடிக்க சொல்றான், it is, the teacher can help the student to assert himself. இல்ல நீ போய் சொல்லு, நீ பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லு, நீ கோவப்படாம பேசு, டென்ஷன் ஆகாம பேசு, பயந்து போயிடாத, தைரியமா பேசு. Teachers, please encourage the children to assert themselves. Parents also don't get emotional. யார் வந்து உன்னை வந்து இப்படி பண்ண சொல்றது, நான் அப்படி பண்றேன் அப்படி பண்றேன், நீங்க எமோஷனல் ஆகாதீங்க. பிள்ளைங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண கத்து கொடுங்க. நீங்க போய் எல்லா சிச்சுவேஷன்லயும் குழந்தைங்களுக்கு நிக்க முடியாது. நீங்க குழந்தைங்களுக்கு எப்படி அசர்ட்டிவா இருக்குன்னு சொல்லுங்க. நீ வந்து போயிட்டு அவங்க கிட்ட நின்று பேசு, நான் எந்த காரணத்துக்கு கொண்டு இந்த போதை எடுக்க மாட்டேன், எனக்கு இந்த போதை பிடிக்காது அப்படின்னு நீ சொல்லுப்பா. நீ அந்த இடத்துல இருந்து நகர்ந்துரு. அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்காத. நீ வேண்டாம்னு சொல்லிட்டியா, அவங்க ஒத்துக்கிறாங்க ஒத்துக்கல, நீ அங்க இருந்து கிளம்பிரு. Okay, so as parents and teachers, we are very, very important role models in our children's life. சரிங்களா? நீங்க அசர்ட்டிவ்னஸ் சொல்லி கொடுக்கணும்னா முதல்ல நீங்க அசர்ட்டிவா இருக்கணும். நீங்க ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கணும். விருப்பம் இல்லாத காரியங்களை செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு குழந்தைங்களுக்கு அப்பப்போ நம்ம அந்த குவாலிட்டியை இம்பைப் பண்ணிட்டே இருக்கணும். Train them in the community activism. அதாவது சமுதாயத்துல நிறைய அவகேடுகள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ as children or as a society we can stand against it. பாத்தீங்கன்னா நிறைய children were employed in child labor activities. அப்போ school children all stood up for a protest. Children cannot be employed in beyond this age. Only adults should do certain kind of work. அப்போ வந்து when they are involved in some community activism, they are able to sensitize themselves and they are able to say no as a community towards something which is not appropriate. Okay, so as a community we can definitely fight and help the children to participate in all these activities. Okay, as a community the children can go for a procession saying we say no to drugs, we don't believe in drugs, we don't believe in alcohol. So when the children participate, they kind of have a kind of enthusiasm to definitely say no to which is not appropriate to them. Okay, so we can educate the children on the harm effects of drugs, and so that they get more sensitivity and they say no, we're not going to do it whatever happens or whoever forces us to. Train them to effectively deal with peer pressure. Okay, as I was talking to you earlier, there is a lot of peer pressure. Friends influence them, the peers influence them, or they try to use drugs so that they are able to socialize. So as teachers, we can definitely train them to be good friends, to socialize with good friends, to choose the right kinds of friends, and to say no to the wrong type of friends, and definitely be assertive to the peers who are going to influence them or force them to get into addiction. Deal with life's pressure. Okay, life has a lot of ups and downs for everyone. No life is a smooth cakewalk. So as parents and as teachers, you have to help the children to say, okay, life has ups and downs, and when there is a problem you face it, it's a challenge. When you win it you feel so good. All the life's problems have to be taken in the right stride. வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் வந்தா நீங்க தோத்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இல்ல. உங்களால ஜெயிக்க முடியும், உங்களால அந்த சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ண முடியும். Give them a lot of motivation, a lot of encouragement. Definitely alcohol or drugs is not a solution for any problem in the life, because that is what they think. எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு, நான் எவ்வளவு சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆயிட்டேன், எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு
ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு, I use drugs, I use alcohol. No, alcohol or drugs will not solve any problem in any person's life. Okay, so life's problems have to be handled and dealt with. Without alcohol, and how to deal with it, how to go about it, definitely parents and teachers can play an important role in handling this. If you think you're not able to help the children, and if you think there is professional need required, so please ask them to contact professional counselors like us in TTK Hospital. We are more than willing to help. We also help children on a OP basis. Okay, so they can come on Saturdays or whenever it's possible, they can come and meet the counselor and take help on a OP basis. Seek help for mental illness. If it goes beyond counseling, if it is like too stressful, the child is going into a serious anxiety issue, definitely, that also needs attention, that also needs medical intervention. And can you just talk about gadget addiction a little bit? okay. Okay, that is a 1 hour lecture by itself, madam. But social media is becoming a part of people's life nowadays. No one can take it away completely out of a person's life, because we are all dependent on it for certain reasons. But it's very important that how we use it or how wisely we use it. A lot of parents give the mobile phones to the children, or they give the laptops or personal computers to the children, and they always say, okay, use it wisely, don't use too much. Too much to be underlined. How much is too much? Hello. Okay, I'll continue. How much is too much is something that a parent has to determine. Okay, for the child, 1 hour or 2 hours playing with the mobile phone may be an appropriate time. For the parent, it might be too much. So who decides what is too much? It definitely needs to be maintained as to be parallel with other drugs. If a person is using alcohol, I can say the quantity is too much, but if it is gadgets, it is the time which decides it's too much, right? I recently had a school student who played throughout the night and he missed his exams the next day morning. So the parental guidance should definitely be there. A lot of parents don't even know what the children are doing with their gadgets. There are a lot of digital timers that can be set in the mobile phones on your gadgets, so that you maintain the timings, or you decide the timings well ahead before the actual problem begins, or before it oversteps the time. So gadgets are a very important part of our life. We definitely need them, but we have to monitor them, and we have to see to that appropriate information is being viewed by the children. Lot of inappropriate pops come up, okay, which is not age appropriate for the children. Definitely the parents have to look into this. And again, when I was talking about alcohol and drugs, there's something called dopamine secretion, right? When a person or a child posts a status in WhatsApp, or posts some of his photos in Facebook or Instagram, so he's so keen to know how much of people liked or reacted. This reaction gives him a dopamine secretion. For example, I post a status in my WhatsApp and a lot of people have viewed it. How many views, how many likes, how many comments? Okay, each thing gives me a dopamine secretion, and this keeps me into the hook where I'm hooked on to this social media. Because every time a person says, wow, you're looking beautiful, it gives me a dopamine secretion.
I wanted to do it again and again, and I spent endless amount of time in this social media. And there's something called doom scrolling. Okay, they keep scrolling without any reason. Okay, we don't lot of usually children, they keep scrolling. Hello, Mr. Fazluddin, you can mute yourself. Muted. do I continue, madam? Continue. Okay, so this so social media, people doom scroll. Doom scrolling is simply doing something without a purpose. For example, it is 10 o'clock in the night. Okay, I just want to see my Facebook, who are all has posted. So I start scrolling, and then some movie reviews are coming. Some person is sending a joke. Some person is sending about his family. Then I go into another site. I go into another site without any purpose. I keep doom scrolling, and I look up the clock. It is almost 12 o'clock or 1 o'clock. Okay, I don't even see the amount of time that I've spent without a purpose, without any effectiveness, without any use. So this is something called doom scrolling. Okay, there is another problem that is coming in, like people are asking for challenges. Can you eat a detergent pod, Todd pod, or can you put hot water on you? All these daring challenges. Why would a person do this? Just for the heck of it, so that people say, oh wow, people say thumbs up, I like this. So we are putting all these dare challenges which is coming up in the social media, are putting children's life into great risk. So please, as parents, we have to be sensitive to what are the areas the children are exposing themselves to. So please give them a set time and be aware of the content that they are watching. Okay, in this videos. Okay, maybe family involvement was my next slide. So if, as family members, we have to set an example. If you ask your child not to do it, first you don't do it. Right? I do alcohol, I do drugs, I sit ask together with my gadgets and ask my son not to do it, he's not going to listen. So let's set an example, and let's encourage open communication. For example, sit and talk with your children. A lot of times, if we talk with the children, we end up screaming at them or we end up shouting at them. No, that's not right. Have a healthy conversation. Be a good friend to your child and talk about, okay, last night you were awake till 12. What happened? Why are you keeping yourself awake for such a long time? Okay, start talking to the children, start openly communicating. Okay, and there will be a lot of miscommunication. Oh, my father is always angry person, my mother always finds fault. No, you just dispel all the miscommunications and say, I'm caring for you, I really love you, I want you to do good things in life, I want you to progress in life, I'm not here to threaten you all the time, I really care for you. Okay, give them a lot of positive communication. So avoid debunking media and glamorizing drug use, because media portrays drugs as something great, a heroic, action. No, it is not so. And who have to communicate to the children that it is not so? It is parents and teachers. Teachers, you can definitely spend some time after your subjects, at least 10-15 minutes, and tell them this is reality and this is virtual reality. Virtual reality is not reality. For example, there is a game called Subway Surface. They collect gold coins.
I heard a bunch of children talking about the amount of gold coins they have collected. 1,000 gold coins. Oh, I collected 2,000 gold coins. With all that gold coins, can you buy one ring for yourself? Can you buy one chain for yourself? No, that is not real. That is virtual. Okay. So as parents or as teachers, we have to tell those children what is real and what is virtual. So it is up to us to help the children and ground them to reality. Any questions, please? Any questions, participants? Anybody has questions? Ma'am, please show the last slide again. Okay. The last slide, please. 1 minute. மோட்டர் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணுப்பா மீட்டிங் வந்து Yes. Can you see? Ma'am, I requested for the last slide again. Yeah, it is seen. No, you can't see. No, ma'am. I think someone else is sharing the screen. Yeah, we can see family involvement. Okay, just see Omid screen. It has been shared. Yes. Any questions, ma? Students, do you have any questions? No. Okay. Somebody can thank madam. One of the students. From Fatima school. You can give your impressions. One of you. Make it fast, ma. Kamal Nasser sir is there. Dr. Kamal Nasser sir. Is he there? Some teachers or students? Okay. So we are coming to the end of the program. I hope all of you had a very wonderful awareness and awakening about the drug use, and it's very simple words. Madam has explained to you what all is happening in that scenario, and how that very young children also get involved. So we have to be aware, and the children especially, you have to take care of your classmates. If anybody is behaving in a very bad manner, or in a very deviant or different manner, you have to suspect, and you have to bring it to the notice of your teachers and your friends' parents or somebody like that. Okay. And thank you, Shiba ma'am. The session was very wonderful and very patiently explained each and every aspect of drug addiction, and how the family can take part, and how especially I like
very much the way you are explaining about the frontal brain. Many of these children, they do not know how to take a decision, and not only during regarding drugs, even for a career solution, they don't know their aptitude and they end up choosing a long career and things like that. And also in discriminating good friends from bad. So you gave them an idea about how the frontal brain doesn't develop, especially the myelin sheath doesn't develop in the frontal brain, and they are not able to make any decisions, any proper decisions. So that was wonderful, ma'am. We look forward to work with you, and we will inshallah refer any deviant behavior to your institution in future. Thank you. And one so more much. thing I want to tell the participants, this evening we are having a preliminary session of managements and maths teachers. It is a session about how to teach mathematics using artificial intelligence. It's a very important session, and we want to start it the earliest because we don't want to bother you during your holidays. During the examination time, when you are free in the afternoon, we want to conduct this program. So kindly tell your managements, and if there are no maths teachers here, the other teachers may inform your colleagues and your managements to attend this program today from 5 to 6. Isn't that correct, Salim bhai? It's from 5 to 6, right? Yes, 5 to 6. Yes. Thank you, ma'am. Thank you very much. Okay.